Demikian juga dilakukan autopsi ulang. Itulah pesan saya kepada Sangga Senturi. Saya belum jadi penasihat hukum. Maka kira-kira jam 4 pagi saya pulang ke rumah, itu sebentar kurang lebih 2 jam, tiba-tiba 46 sudah datang telepon. Telepon ini tetap dari Sangga Senturi, lalu diperkenalkan berbicara dengan Rosti Simanjuntak, yaitu ibu daripada almarhum itu saksi. Beliau mengatakan Tuhanlah yang saudara saksi. Pada saat saudara berkomunikasi dengan si Anturi, Sangga si Anturi, saksi posisinya ada di mana dan Sangga si Anturi ini posisinya ada di mana? Posisi saya di kantor di Perumahan Victoria, Kebun Jakarta Barat. Sedangkan posisi Sangga ada di Sungai Bahar, Jambi. Lalu pagi-pagi sekitar jam 6, Sangga si Anturi menelpon saya, meminta saya untuk berbicara dengan Ibu Rosti Simanjuntak. Diperkenalkan kepada saya Rosti ini, lalu Rosti mengatakan Tuhanlah yang mengutus Tito, karena semua orang benci kepada kami, semua menjauh kepada kami dengan alasan bahwa ini aib keluarga, aib kepolisian. Tetapi saya katakan saya tidak percaya. Maka untuk menguji ini harus dilakukan ekshumasi atau penggalian kubur, otopsi ulang dan besok dapat pulang. Lalu mereka bertanya nanti bagaimana soal biaya, karena kami di keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Saya hanya lama guru honorer di SD, kami juga punya rumah di sini, hanya numpang di SD ini. Begitulah bergantian berbicara dengan sambil ketawa. Maka saya katakan kalau masalah biaya untuk kepastian hukum dan keadilan tidak perlu membayar biaya pengacara. Kemudian muncul lagi pertanyaan nanti bagaimana yang kita lawan ini kan institusi yang sangat besar, jenderal-jenderal lagi, kata Pak Saud Kota Barat. Maka saya katakan tidak perlu khawatir, cukup berdoa saja. Kemudian muncul lagi pertanyaan bagaimana soal biaya nanti kalau kami di Jakarta bikin laporan, kemudian bagaimana biaya dokter dan seterusnya. Karena kami tidak bekerja, kata Samuel Tawar, karena saya sejak Covid sudah pengangguran. Kalau begitu, saya tanggung semuanya biayanya. Setelah itu, sepakatlah mereka memberi kuasa kepada saya. Maka sejak saat itu juga, di tanggal 13 dini hari langsung saya konsep surat kuasa. Saya hubungi rekan-rekan saya untuk menangani perkara ini, antara lain Johnson Sutarduga Panjaitan, Martin Lucas Simanjuntak, Luciano Nopinda, Eka Prasetya, Yonatan Andre Pastoro, Morris Moy Purba, Nelson Simanjuntak. Itu lalu kami investigasi atau kami selidiki. Ternyata setelah kami selidiki di beberapa tempat, baik turun langsung maupun berdasarkan laporan saksi. Tadi saudara jelaskan bahwa saudara dengan tim melakukan investigasi. Betul. Melakukan investigasi itu tanggal berapa saudara melakukan? Kami melakukan investigasi sejak menerima kuasa. Kami menerima kuasa secara formal pada tanggal 13 Juli 2022, tetapi saya sudah yakin ini pembunuhan kuasa pasal 340, junto pasal 338, junto pasal 351 ayat 3, junto pasal 5556. Kemudian dalam hasil investigasi yang saudara lakukan, apa yang saudara temukan dan apa yang saudara lihat dari hasil investigasi tersebut? Yang kami temukan adalah bahwa pertama ada informasi dari pihak kepolisian terjadi tembak menembak antara diinformasikan melakukan dugaan pelecehan seksual atau pemerkosaan kepada Ibu Putri Chandrawati di rumah dinas Duren 3. Lalu setelah itu Ibu Putri Chandrawati informasinya berteriak, lalu dia panik, almarhum ini keluar dan bertemu dengan Baradae. Baradae sedang posisi di lantai 2 turun ke tangga. Lalu ketika itu Baradae bertanya, ada apa bang? Tetapi informasinya almarhum langsung menembak sebanyak 7 kali, tidak ada yang kena. Tetapi kemudian
Baradae menembak sebanyak 5 kali tapi kena 7 kali. Dari situ saya terasa janggal. Oleh karena itu saya lakukan lagi metode wawancara ke berbagai pihak, baik dari internal kepolisian, intelijen dan saksi-saksi dan sebagainya yang minta dirahasiakan. Ternyata itu adalah hoax, bahwa tidak benar terjadi tembak menembak. Kemudian saya juga mendapat informasi bahwa CCTV disambar petir karena waktu itu CCTV-nya sudah diduga dilakukan pencopotan, yaitu yang mencopot pertama diperintahkan seorang AKP dari Subdit 4 Pidum Polri, tetapi karena dia tidak mengerti dia memanggil temannya ahli CCTV bernama Apung. Kemudian saya mengatakan kepada mereka bagaimana caranya almarhum melecehkan atau memerkosa Putri Chandrawati, sedangkan dia istri jenderal dan jenderalnya juga. Lalu mereka mengatakan, oh Ferdy Sambo sedang pergi PCR katanya. Lalu saya katakan, mengapa harus pergi PCR sedangkan itu dikasih gratis untuk umum ketika beliau jadi Dirtipidum Polri. Saya sendiri pun sering mendapatkan gratis itu rapid antigen di lantai 4 Pidum Polri. Kenapa dia sendiri harus pergi ke PCR? Kalau begitu periksa NAR, periksa siapa yang melakukan PCR itu, kemudian periksa Peduli Lindungi, kemudian periksa operator, periksa CDR, call data recordnya dia di operator dan sebagainya. Pasti ya, tidak pergi. Gitu. Saudara saksi, ya. Yang ingin kami dapatkan dan ingin kami dengarkan di sini dari hasil investigasi yang saudara saksi lakukan dengan tim, apakah ada bentuk tertulis yang saudara saksi lakukan untuk bisa diserahkan kepada kami pada saat persidangan ini? Baik, wawancara kami itu secara lisan, tetapi ada juga beberapa yang mengirimkan WhatsApp tetapi minta dirahasiakan namanya, tetapi itu menjadi petunjuk bagi kami. Maka pada tanggal 18 Juli 2022 resmilah saya laporkan kepada SPKT Barreskrim Polri. Di persidangan ini kira-kira dari hasil laporan berupa WhatsApp itu ada nggak yang saudara inventarisir kemudian dibuat dalam bentuk tertulis ataupun dalam bentuk lampir-lampiran untuk bisa nanti kami jadikan sebagai tunjuk ini kalau ada untuk bisa diserahkan pada persidangan yang sekarang ini? Ada sebagian saudara jaksa penuntut umum, tetapi kebanyakan dari mereka minta dirahasiakan sampai kapanpun tidak boleh dibuka demi keselamatan mereka. Berarti intinya dari hasil investigasi itu secara tertulis tidak bisa diserahkan kepada tidak bisa diserahkan karena kami sudah dari beberapa keterangan yang saudara saksi sampaikan tadi terkait dengan adanya tembak menembak, sehingga dari hasil investigasi saksi yang lakukan itu tidak ada bahwa itu adalah saksi menemukan itu hoax. Betul, karena waktu itu saya cari tahu juga bahwa ternyata tidak dipasang polis lain, tidak dilakukan uji balistik, tidak dilakukan uji sidik jari, kemudian tidak mengamankan tempat kejadian perkara dan sebagainya. Maka menurut saya itu sangat janggal. Oleh karenanya pada tanggal 18 Juli 2022 saya langsung yakin membuat laporan dugaan tindak pidana pembunuhan terencana. Baik. Kemudian setelah saudara melakukan pelaporan di Mabes Polri, kemudian seperti apa komunikasi saudara dengan keluarga si korban ini, baik bapaknya maupun ibunya? Tidak bisa berkomunikasi langsung dengan ayah ibunya, kakak adiknya, karena handphone mereka diretas. Jadi ketika saya mau berkomunikasi dengan ayah ibu daripada almarhum termasuk kakak adiknya, saya harus menggunakan handphone dari jarak 1 km supaya tidak bisa diretas, yaitu menggunakan handphone daripada Saudari Rohani, kemudian handphone daripada Sangga Sianturi dan handphone yang lain. Karena handphone daripada keluarga dekatnya semua sudah diretas oleh orang tertentu. Bisa berkomunikasi dengan keluarga korban? Saya berkomunikasi mulai tanggal 13 dini hari
dengan Sangga di tanggal 12 atau antara tanggal 12-13 dini hari, tetapi selanjutnya komunikasi kami terus intens tetapi menggunakan handphone orang lain. Tadi saudara saksi menerangkan bahwa terjadinya tembak menembak itu adalah pada tanggal 8. Pada Informasinya tanggal 8. begitu awalnya. Informasinya. Kemudian baru tanggal 13 saudara korban. Betul. Apa yang informasi saksi dapatkan ataupun keterangan saksi yang dapatkan tentang peristiwa tembak menembak ini dari keluarga korban? Saya mendapatkan informasi dari keluarga bahwa sejak dikirim jenazah almarhum pada tanggal 9 ke Jambi, peti Propam Mabes Polri supaya tidak dibuka, sehingga antara tanti almarhum yaitu saksi rohani Simanjuntak dengan pihak Kombes Simatupang dan rombongannya, bahwa mereka tidak mau menerima apabila tidak melihat apa isi daripada peti jenazah itu. Kebetulan waktu itu ayah ibu daripada almarhum sedang liburan ke pinggiran Danau Toba atau tepatnya ke Balige, sehingga ketika mayat tiba di Jambi, ayah ibunya, kakak adiknya semua tidak ada di tempat, sehingga yang menerima adalah tantenya. Tetapi tantenya pun tidak mau menerima apabila tidak bisa melihat isi daripada peti mati itu, sehingga karena tidak diterima maka ditunggulah kehadiran daripada ayah ibunya sampai datang dari Sumatera Utara. Setelah datang saksi, baru maaf, sebentar. Para pengunjung tolong yang live tolong dimatikan atau kami keluarkan dari sini. Kalau ketahuan kami keluarkan. Saya sudah mengatakan baik-baik, tidak ada yang live. Ini pemeriksaan saksi. Tolong petugas penjaga sidang tolong dikoreksi semua yang masih menyalakan HP. Tolong patuhi undang-undang para pengunjung. Baik, dilanjutkan. Baik. Kemudian setelah ayah ibu dan kakak adik almarhum pulang dari Sumatera Utara, mereka menjerit-jerit, berteriak, buka, buka. Jadi mereka meminta supaya Saya dibuka. potong sedikit supaya singkat. Kapan saudara saksi tahu peti mayat ini dibuka oleh keluarga korban? Saya ketahui antara tanggal 12 tinggal 13 ini hari melalui saksi Sangga Sianturi. Berarti peti mayat ini dikirim dari Jakarta ke Jambi itu tanggal berapa sampai di Jambi? Informasinya dikirim dari Jakarta antara tanggal 8 tanggal 9 tengah malam sampai di Jambi tanggal 9, kemudian diserahkan kepada tantenya almarhum tanggal 9 sekira jam 10 jam 11 pagi. Setelah peti mayat ini nyampe di Jambi, yang saudara dengar, yang saksi dengar, langkah apa yang dilakukan oleh keluarga korban terhadap almarhum? Langkah yang dilakukan pertama kali adalah meminta dibuka untuk memastikan apakah itu almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau bukan. Kemudian karena lama tidak dibuka, terjadi perdebatan di sana bahwa menurut informasi keluarga, pihak Mabes Polri khususnya dari Propam mengatakan ini tidak boleh dibuka karena aib. Tetapi setelah mereka tidak mau menerima dan terjadi perdebatan sangat lama, akhirnya dibuka sedikit wajahnya. Itulah makanya ada foto terlihat di wajahnya itu ada berupa seperti sayatan, kemudian di hidungnya ada berupa jahitan, di bawah bibirnya itu, mulutnya itu ada berupa luka begitu. Izin Bapak, ya. Ketua Majelis, sebelum dilanjutkan pemeriksaan saksi ini, rupanya masih terdapat yang live di persidangan ini Bapak. Ini ada fakta buktinya. Mohon dimatikan, tolong petugas keamanan, tolong disisir, matikan HP-nya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, saudara penasihat hukum, saya ambil alih pertanyaannya, karena kalau kita biarkan akan lebih lama. Ya. Baik. Baik.
Sebagai anggota Korps Bayangkara, tugas kami adalah mengabdi pada negara dan masyarakat. Selain tugas utama yang kami jalankan dengan profesional, kami juga selalu berusaha menjadi inspirasi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini adalah bakti kami bagi negeri sebagai Polri yang presisi. Abdi negara. Kita ngomongin satu-satu ya. Tadi kan di awal saudara menjelaskan bahwa ini pembunuhan berencana. Ya. Ya kan? Sekarang kita mau ngomong fokus. Setelah pada prosesnya untuk menuju apa skenario pertama menjadi skenario yang sekarang, ini kan butuh proses. Betul kan? Betul. Nah, pertanyaan saya, apa yang saudara lakukan pada saat itu saja? Coba saudara terangkan. Jadi setiap kami dapat informasi, kami lakukan verifikasi. Contoh, informasi yang beredar dari pihak kepolisian, dari Karopenmas Polri adalah tembak-menembak. Tetapi kami dapat informasi bahwa itu tidak betul, bahwa almarhum tidak pergi PCR. Maka kami investigasi dan kami sampaikan kepada penyidik, termasuk kepada para jenderalnya. Kami juga ada rapat. Ternyata benar setelah dilakukan verifikasi, Ferdi Sambo tidak pergi PCR. Kemudian Ferdi Sambo ada di rumah itu dan benar CCTV sudah dilucuti. Kemudian tentang keberadaan Apung dan AKP Irfan yang dari Subdit 4 ternyata benar. Jadi informasi-informasi yang kami terima ini kami verifikasi yang mulia dan mengandung kebenaran. Ya. Sekarang saya kembali ke itu tadi. Saudara ketika mengetahui kapan terjadinya bahwa perpindahan rekening itu terjadi dari rekening almarhum diambil menjadi rekening kepindah ke orang lain. Kapan saudara mengetahui tepatnya? Bisa dijelaskan? Kami mendapat informasi itu setelah kami laporkan 18 Juli 2022 bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 ada perpindahan rekening sebesar 200 juta. Lalu setelah itu kami menghadap kabar reskrim. Oke, sebentar. Ya. Apakah saudara bisa menjelaskan rekening itu di bank apa dan atas apa namanya nomor rekeningnya? Ada 4 rekening yang mulia. Boleh ditunjukkan di persidangan ini? Mereka hanya menyebut banknya. Oh, hanya menyebut banknya. Ada di Bank BCA, ada di Bank BNI, begitu. Jadi dijelaskan banknya. Lalu untuk mengetahui benar apa tidak, kami bertemu dengan penyidik untuk didalami. Ternyata mereka sudah tahu. Tetapi dan kemudian, saudara tidak secara spesifik. Kemudian yang mulia, setelah kami minta dilakukan investigasi oleh PPATK, ternyata PPATK juga mendalami dan melakukan pemblokiran yang mulia. Sudah diblokir salah satu rekening di Bank BNI cabang Cibinong. Dan keluarga telah mendapatkan berita acara pemblokiran itu. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ini dihadirkan sebagai bukti? Tidak. Oke. Satu lagi yang mulia. Di dalam potongan-potongan CCTV, kami melihat adegan almarhum pakai sendal di menit yang sama dan pakai sepatu di menit yang sama, yaitu 15.49. Ternyata sendal dan sepatu itu ada yang kirim ke Sungai Bahar. Ada yang mengirim ke Sungai Bahar, yaitu petugas dari Mabes Polri. Maka saya tanya kepada penyidik ini kan gak terbuka semua yang mulia. Di mana sepatu dan sendal almarhum? Mereka tidak tahu. Lalu kenapa ini ada di Sungai Bahar? Dan saya periksa sendalnya itu di bawahnya itu ada darah. Begitu yang mulia. Jadi
sebagai anggota
Sebelumnya kemarin juga kami menghadirkan proses persidangan dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan kami diperbolehkan untuk menampilkan audio atau suara dari proses jalannya persidangan. Namun hari ini dari kebijakan majelis persidangan kami belum bisa menampilkan atau mendengarkan audio atau suara dari jalannya proses persidangan. Kami akan coba menghubungi rekan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana di situ ada Retno Barunawati Ayu yang akan memberikan keterangan terkait dengan proses jalannya persidangan, dan kami belum terhubung dengan reporter kami di sana. Ya, ini masih jalannya proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami akan terus mengupdate dan juga memberikan siaran secara langsung terkait dengan sidang lanjutan dari Baradae. Ya, kami akan memberikan juga keterangan di mana 12 saksi ini akan memberikan kesaksiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun kami belum bisa atau tidak boleh dari kebijakan majelis pengadilan untuk mengeluarkan suara dari keterangan saksi-saksi ini. Ya. Ya, seperti di layar kaca yang Anda lihat ini adalah ketua atau ketua hakim dari majelis pengadilan sedang menanyakan kepada saksi, dan di mana keterangan saksi ini tidak diperbolehkan atau didengarkan. Dan kami akan terus menghubungi rekan kami, reporter Retno Barunawati Ayu yang berada langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan coba menghubungi terus reporter kami yang ada di sana untuk mengetahui seperti apa sebenarnya jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sekali lagi ini sidang terbuka namun audio ini dimatikan, dan ini atas kebijakan dari majelis pengadilan. Ya, kita akan melihat full proses hakim sedang mendengarkan keterangan dari Komarudin Simanjuntak, yaitu kuasa hukum dari Brigadir Yosua. Ya, tampaknya ini reporter kami di sana sudah mulai terhubung. Kita akan coba bergabung dengan Retno Barunawati Ayu yang sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Retno, bagaimana? Apakah sudah terhubung kita? Ya, Retno, bagaimana proses jalannya persidangan di sana, Retno? Silakan dengan laporan Anda. Ya, tampaknya kami juga belum bisa mendengar suara dari rekan kami yang ada di lapangan, Retno Barunawati Ayu yang saat ini berada langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kami akan coba terus. Ya, Retno, apakah Anda mendengar suara saya dengan jelas? Ya, Retno, bagaimana jalannya Ya, Ray. persidangan di sana? Silakan dengan laporannya. Ya, Ray, dan juga pemirsa, memang hingga siang hari ini proses persidangan lanjutan dari Barada Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih terus berjalan, dan saat ini keterangan sejumlah saksi ini masih terus diberikan, dan saat ini keterangan dari pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sedikit informasi, Ray dan juga pemirsa, meskipun memang sidang ini digelar secara terbuka, namun memang dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memberitahu bahwa ada beberapa hal yang memang tidak dapat dibuka secara umum kepada publik, sehingga memang dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini mematikan audio dari sidang yang digelar secara terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat ini memang sejumlah keterangan ini masih terus diberikan oleh saksi dari pihak keluarga Brigadir Yosua Huta Barat dalam sidang lanjutan Barada Richard Eliezer saat ini. Ray. Baik, terima kasih Bano. Itu tadi pemirsa beberapa keterangan memang audio yang diberikan disiarkan secara langsung ini tidak bisa kami siarkan secara langsung, dan ini adalah menjadi kebijakan dari majelis pengadilan. Pemirsa, kami akan terus mengupdate dan juga menyiarkan bagaimana proses berjalannya sidang lanjutan dari Baradae ini. Demikian Presisi Update, selamat pagi dan salam presisi.